it may be sender, he is the receiver, right? So ikkancelli, right, with the help of some communication link, with the help of communication link is nothing but it may have some router, right? With the help of some wire I connect to the router, right? The router connection నా మెసేజ్ అనేది ఈ రౌటర్ కనెక్ట్ అయితే, రైట్, నా మెసేజ్ ఈ రౌటర్ నేను పంపిస్తే దాన్ని ఏమన్నా ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్ అంటున్నాను కదా. సో దీన్ని ఇక్కడ మెసేజ్ ఇక్కడికి వెళ్తే దీన్ని ఏమన్నా నేను హాప్ టు హాప్ డెలివరీ అనాలి. హాప్ టు హాప్ డెలివరీ. నీ ఫ్రెండ్కి వెళ్ళిందా? ఇంకెళ్ళలే. ఇంతకుముందు చెప్పాను నైబర్ నోట్ డిస్కవర్ లో మెసేజ్ అని ఇక్కడి నుంచి నా ఫ్రెండ్కి వెళ్తుంది, అక్కడి నుంచి ఇంకోళ్ళకి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ అలా వెళ్ళి లాస్ట్ గా ఫైనల్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్కి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాప్ టు హాప్ డెలివరీ, రైట్. ఇది దిస్ రౌటర్ టు రౌటర్ కూడా కనెక్షన్ ఉన్న దీన్ని కూడా హాప్ టు హాప్ డెలివరీ అంటారు, రైట్. సో దిస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హాప్ టు హాప్ డెలివరీ. హాప్ టు హాప్ డెలివరీ ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, రైట్, ఇన్ ద డాటా లింక్ లేయర్ ఓన్లీ, రైట్. ఐ థింక్ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెట్వర్క్ లేయర్, రైట్. సో ప్రధాన నేను డిస్కస్ చేయను. సో కమింగ్ టు నెట్వర్క్ లేయర్, we should call it as packet only. Packet, right? Data link layer ఏమనాలి? ఫ్రేమ్స్ అనాలి, రైట్. సో బట్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ వచ్చే వరకు నేను ప్రతిసారి ప్యాకెట్ అనే వర్డ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను. ప్యాకెట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఎంటైర్లీ బిలాంగ్స్ టు నెట్వర్క్ లేయర్ అనుకోవద్దమ్మా, ఓకేనా. ఇట్ మే బి బిలాంగ్స్ టు ఆల్ లేయర్స్, ఇలా యూజ్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో ఏ బుక్ యూజ్ చేసినా ప్యాకెట్స్ గురించే మాట్లాడతాడు. ప్యాకెట్ గురించి మాట్లాడాలంటే మొత్తం నెట్వర్క్ లేయర్ అనుకోవద్దమ్మా, ఓకేనా. Right. So, right, from transport layer, the information will be given to the network layer, from that layer to data link layer, from that layer to the physical layer to physical layer, physical layer to data link layer, network layer to transport layer, right? So this is network layer, right? Sorry, the network layer is responsible for the delivery of individual packets from source to the destination host. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా? సో ఇంతకుముందు నేను డాటా లింక్ లేయర్ లో హాప్ టు హాప్ డెలివరీ గురించి మాత్రమే మాట్లాడాను. నా మెసేజ్ ఇది ఇక్కడ పక్క పండు నా స్టూడెంట్కి ఇచ్చాను, దీన్ని హాప్ టు హాప్ అన్నాను. ఆయన ఇంకో ఆయనకి ఇచ్చాడు, దాన్ని హాప్ టు హాప్ అన్నాను. ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ లో నా మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? రాజశేఖర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కదా, దీన్ని సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ డెలివరీ అంటాను. ఈ హాప్ల గురించి నేను మాట్లాడను, ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ అంతా కాన్సల్ట్ చేస్తుంది అనమాట, రైట్. సో దిస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ డెలివరీ, రైట్. సో దీనికి ఒక డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా, రైట్. సో దీన్ని హాప్ టు హాప్, దీన్ని హాప్ టు హాప్, హాప్ టు హాప్ ఇలా కాకుండా ఇవన్నీ కలిపితే దిస్ ఇస్ సోర్స్ మీన్స్ సెండర్, దిస్ ఇస్ ద రిసీవర్, రైట్. దీన్ని అంతా కలిపితే ఐ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ డెలివరీ. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్, ఎందుకంటే అంత దూరం నుంచి వచ్చారు ఏదో చెప్తానని కదా, అలా వచ్చి మొబైల్ వైపు చూడకండి, ఓకేనా. అబ్బాయిలు ఎంతో కొంత నేర్చుకోండి, ఓకే. సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ డెలివరీ, రైట్. దిస్ ఇస్ నెట్వర్క్ లేయర్, ఓకే. హాప్ టు హాప్ డెలివరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ డెలివరీ డిఫరెంట్. మేము చాలా సార్లు నేను పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు హాప్ టు హాప్ డెలివరీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడు, సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ డెలివరీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడు, అక్కడే నాకు ఒక్క వర్డ్ కల్పించింది అనుకోండి. నెట్వర్క్ లేయర్ లో సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ వాడకుండా హాప్ టు హాప్ డెలివరీ వాడారంటే నేను ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు చదవను. అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు గివెన్ ఓన్లీ దట్ మార్క్స్. నేను డైలీ కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటాను, అప్పుడు నేను 1 or 2 మార్క్స్ ఇస్తాను. ఫెయిల్ చేసే ఇంటెన్షన్ ఉండదు, అలా చేయొద్దమ్మా. యూ హెవ్ టు యూజ్ పర్ఫెక్ట్ టెర్మినాలజీ. రైట్. ఒక్కసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ చూడండి అమ్మా, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, దీనికి నాకు టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ assembling, reassembling, assembling and reassembling, okay. So that is the main concept of transport layer. దాన్ని ఇంకా segmentation and reassembling అంటాము, దాన్నే segmentation and reassembling, రైట్. సో డివైడ్ చేస్తే, రైట్, డివైడ్ చేసే సెగ్మెంట్స్ అంటాము, రైట్. సో రీఅసెంబ్లింగ్ ఏదైతే నేను డివైడ్ చేసిన దాన్ని నేను ఒక దగ్గర నేను కలిపితే, ఇఫ్ ఐ లైక్ టు కంబైన్ దట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, దాన్ని రీఅసెంబ్లీ అంటాను. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, రైట్. ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది డెలివరీ ఆఫ్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాసెస్ టు అనదర్ ప్రాసెస్. గుర్తుండాలమ్మా,
right? So it is main responsibility is process to process delivery of the transport layer. Process to process delivery. What is the meaning of process to process delivery? Right? So the meaning ఏంటంటే what is process? Process. చెప్పండి. Right. A program under the execution will be called as process. A program under the execution will be called as process. ఇది పేపర్ పైన రాయాలంటే, మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రాయాలంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ప్లే చేస్తే, ఒక సాంగ్ ప్లే చేస్తే ప్రాసెస్ ఉన్నట్టు, రైట్? ఒక సీరియల్ ప్లే చేస్తే అది ప్రాసెస్ ఉన్నట్టు, రైట్? నేను క్లాస్ చెప్తుంటే ప్రాసెస్ ఉన్నట్టు, రైట్? పేపర్ పైన రాయాలంటే మాత్రం ఆ ప్రోగ్రామ్ అండర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి కాల్డ్ as ప్రాసెస్, రైట్? సో సో దిస్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇస్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ డెలివరీ. అర్థం అయ్యేనట్టు ఉంటుంది కానీ అర్థం అవ్వదు ఇది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ డెలివరీ, రైట్? సో నేను టు మై హెచ్ఓడి, రైట్, టు మై ఫ్రెండ్, రైట్, మా హెచ్ఓడికి యాజ్ వెల్ టు మై ఫ్రెండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్. నా ఫ్రెండ్కి ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ వాట్సాప్, రైట్? సో నేను ఈరోజు నేను రాలేకపోతున్నాను, ప్లీజ్ టేక్ మై క్లాస్. నేను వాట్సాప్లో సెండ్ చేశాను. నెక్స్ట్ హెచ్ఓడికి నేను కన్వే చేస్తున్నాను, ఈ రోజు నేను రావట్లేదు డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్, డ్యూ టు సమ్ గెస్ట్ లెక్చర్ ఐ హ్యావ్ అని నేను మెయిల్ పంపిస్తున్నాను, రైట్? సో నేను ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందిగా ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే సెండ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే, రైట్, సో ఏ ప్రోగ్రామ్ అండర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి కాల్డ్ as ప్రాసెస్ అండ్ ప్రాసెస్. టూ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో నేను ఎట్ ఏ టైం టూ ప్రాసెస్ నేను పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఐ లైక్ టు పర్ఫామ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? రైట్. సో వాట్సాప్ సెండ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ మెయిల్ సెండ్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో ఏదో మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, మల్టీ టాస్కింగ్ కాదు, మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవ్వండి, రైట్? నేను రెండు సెండ్ చేశాను. నా దగ్గర ప్లీజ్ థింక్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ ఓన్లీ వైడ్ మీడియం గురించి థింక్ చేయండి, రైట్? నా దగ్గర ఒకటే వైర్ ఉంది, నా సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళి ఒకటే వైర్ ఉంది, రైట్? సో రెండు మెసేజ్ ఎట్ ఏ టైం నేను ప్లే చేశాను, రెండు ఎట్ ఏ టైం మెసేజ్ సెండ్ చేశాను, రైట్? ఇప్పుడు అది దేనిపైన ఉండాలి, ఆ మెసేజ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎక్కడికి పోవాలి, వైర్ పైకి రావాలి. నా మెసేజ్ అనేది పక్కా అంటే ఎన్ఐసిలో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్, ల్యాన్ కార్డ్ సమ్ యాక్షన్స్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్. అంటే ఏం యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవుతాయి? సో డాటా లింక్ లేయర్లు, నెట్వర్క్ లేయర్ ఆపరేషన్స్ అవన్నీ పర్ఫార్మ్ అవి జరుగుతుంది. సో దాని తర్వాత అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఏంది? నా మెసేజ్ అనేది వైర్ పైన ప్లే చేయాలి, వైర్ పైన ప్లే చేశాను. ఇప్పుడు ఎన్ని మెసేజ్లు ఉన్నాయి? హౌ మెనీ మెసేజ్ ఐ హావ్ ఆన్ దట్ వైర్? 2 మెసేజ్. ఒకటి హెచ్ఓడి మెసేజ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ టు మై ఫ్రెండ్, రైట్? సిస్టానికి ఎలా తెలుస్తుంది ఇది హెచ్ఓడి మెసేజ్, ఇది అలా ఫ్రెండ్ మెసేజ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? రెండు కంబైన్ అయిపోయాయి. హాయ్ మెసేజ్ ఉంది కదా, హెచ్ఓడి నా ఫ్రెండ్కి హాయ్ పంపాను, మేడం కూడా రెస్పెక్ట్ అని పంపాను, రెస్పెక్టెడ్ మేడం అని పంపాను. హాయ్ ఆర్ఈఎస్, రెస్పెక్టెడ్ ఉన్న ఆర్ఈఎస్, రైట్? ఓన్లీ ఆర్ఈఎస్ వుడ్ బి టేకన్ అండ్ హాయ్. ఈ హాయ్ ఉన్న ఆర్ఈఎస్ కలిపేసింది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. బోర్డు ఉంటే బాగుంది, రైట్? అది ఉందమ్మా, స్కెచ్ ఉందా, మార్కర్ ఉందమ్మా? Right? This is my friend message, right? So this is my HOD message, right? So ఈ 2 messages I would like to take these 2 messages on the particular wire. ఒకటే వైర్ పైన ప్లే చేస్తున్నాను, రైట్? సో ఐ హావ్ నాట్ synchronization method. సో ఇక్కడ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు మై మెసేజ్ మే బి ప్లేస్ లైక్ HRES, after that IPETED, like that. After that something మేడం. సో ఇలాంటి మెసేజ్ అనేది మన వైర్ పైన ప్లే చేశాము, అంతే కదా? నేను ఎన్ని ప్యాకెట్స్ పంపిస్తే అన్ని ప్యాకెట్స్ అదే ఆర్డర్లో పోవాలని రూల్ ఏం లేదు కదా, రైట్? హాయ్ పంపాను, రెస్పెక్టెడ్ మేడం పంపాను, ఫస్ట్ హెచ్ లెటర్ తీసుకుంటుంది, తర్వాత ఆర్ఈఎస్ తీసుకుంటుంది, రైట్? దాని తర్వాత మిగతా ఐ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో అలా వెళ్తుంది, రైట్? అలా వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయింది? ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయాక ఓకే, ప్రిన్సిపల్ కాదు, ఒకటే క్యాండిడేట్ అనుకోండి, మీకు ఒక ప్రిన్సిపల్ హెచ్ఓడి ఎగ్జాంపుల్ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఒకటే క్యాండిడేట్ సార్కి నేను పంపిస్తున్నాను,
ఒకటి వాట్సాప్ మెసేజ్, ఒకటి వచ్చి బ్రౌజర్ మెసేజ్, బ్రౌజర్ మెయిల్, ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నాను. రైట్, ఒకటే వెరిఫై డెస్టినేషన్ లొకేషన్ ఐడెంటిఫై అయింది. ఐడెంటిఫై అయిపోయాక రైట్, ఇక్కడికి వచ్చాక ఏది ఏ మెసేజ్, ఇది ఈమెయిల్ మెసేజా ఆర్ వాట్సాప్ మెసేజా, సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది కదా? బై యూజింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ డెలివరీ, ఏ ప్రాసెస్ మెసేజ్ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో, ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ ని రీఅసెంబుల్ చేస్తుంది. రీఅసెంబుల్ అంటే అంటే ఈ ఆర్డర్ లో వచ్చింది హెచ్ఆర్ఈఎస్ వచ్చింది కదా, దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే అలా మెసేజ్ ఇలా ఉండొద్దు, ఇక్కడ హెచ్ ఉండాలి, దీని తర్వాత ఈ ఐ అనేది ఇక్కడ రావాలి, తర్వాత ఈ ఆర్ఈఎస్ అని ఇక్కడ రావాలి, రెస్పెక్టెడ్ మోడల్ ఇలా చేస్తుంది. రైట్, బై హ్యావింగ్ సమ్ అల్గరిథం, by having some algorithm. This is the main functionality of the transport layer. This is the meaning of process to process delivery. This is the meaning of process to process delivery. దీన్ని పోర్ట్ అడ్రస్ కూడా అంటారు. I will tell you what is port address later. ఓకే, ఏ పోర్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పోర్ట్ పంపిస్తాం. అర్థమైందా? ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ డెలివరీ. మళ్ళీ అడిగితే సింపుల్ గా ఎవరైనా అడిగితే ఎగ్జామ్ లో రాసినట్టు చెప్పొద్దమ్మా. ఎగ్జామ్ లో ఎలా రాస్తంటే రైట్, బై యూజింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ డెలివరీ. అర్థమై కానట్టు ఉంటుంది. వీ షుడ్ గివ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ డెఫినేషన్ ఫర్ దట్. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా? మీరు చేస్తారా? నాకు ఐడియా లేదు. 7989150409. టైం ఎంత అవుతుందమ్మా? ఎన్ని రోజులు ఏముంది మనకు? 12. వన్ సార్? ఓకే సార్, మీకు ఫోన్ చేసి టీ అంటే ఒక 40 minutes మీద మీకు కాల్ చేసి టీ కావాలి సార్. థ్యాంక్ యూ. హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చేస్తారు బయట. నాకు ఇంత కంటిన్యూస్ చెప్పలేను. ఒక 10 minutes లో ఫినిష్ చేస్తా సార్. మరి మన ఓపెన్ చేయండి. నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలమ్మా, నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. వాట్సాప్ సెండ్ చేసావా? రైట్, ఇది వాట్సాప్ వెబ్ ఉంది అందులో, కానీ నెట్ లేదు. ఇది యాక్సెప్ట్ చేయాలి లింక్. వాట్సాప్ వెబ్ ఆన్ చేయండి. బ్రౌజర్ వస్తుంది. అయ్యో పిల్లలు మెసేజ్ తీసేసావా? అంటే ఏముండలే. ట్యాగ్లెస్ అయిపోయింది. రైట్, సో రైట్, సో దిస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఓకే, ఇట్లానా? ఓకేనా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. So the main responsibility of the transport layer is process to process delivery, right? So the next one is session layer, right? The session layer is responsible for the session dialog control. It is responsible for the session dialog control. So what is the meaning of session dialog control? Session dialog
control. I would like to give one example for this. So in the session dialog control, we will use synchronization method to give the same speed at the sender side as well as at the receiver side, right? అంటే నేను మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను, రైట్? సో నేను ఫాస్ట్ గా మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్? వాట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్? ఓఎస్ లో, జావాలో వస్తుంది మీకు. వాట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్? I don't want definition. I don't want definition. I want meaningful example. Synchronization is nothing but maintaining the same speed, right? Maintaining the same speed at different types of devices is the meaning of synchronization. అంటే ఒక హై స్పీడ్ డివైస్ ఉంది, ఒక లో స్పీడ్ డివైస్ ఉంది, రైట్? హై స్పీడ్ డివైస్ వచ్చి లో స్పీడ్ డివైస్ తోని కమ్యూనికేట్ చేస్తే, రైట్, సో దెర్ విల్ బి సమ్ ప్రాబ్లం, రైట్? వినిపిస్తుందమ్మా? రైట్. సో దేర్ మే బి సమ్ ప్రాబ్లం. సో నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నా. మై స్లాంగ్ మే బి డిఫరెంట్ దాన్ యూ, యువర్ స్లాంగ్ మే బి డిఫరెంట్, రైట్? సో నేను మాట్లాడే కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. మీలాంటి స్టూడెంట్స్ చాలా మందిని చూస్తున్నారు కాబట్టి నాకు అన్ని స్లాంగ్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, రైట్? సో మీన్స్ రైట్, నేను మీకు నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తున్నాను, రైట్ డౌన్ అని చెప్తున్నాను. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ interconnected links. In this we have different types of source and destination locations and something I have given to you, right? So నేను చెప్పిన టైంలో మీరు అంత నోట్స్ రాస్తారా? సో you may got some problem. ఏదో ఒక 2 లెటర్స్ రాస్తారు, ఇంత ఫాస్ట్ చెప్పేస్తున్నాడేంటి, చికాకు తెప్పిస్తున్నాడేంటి, కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదేంటి అనుకుంటారు, రైట్? అబ్బాయిలు అయితే ఇతని కావచ్చు సబ్జెక్టు మరీ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాడు అని అబ్బాయిలు అనుకుంటారు, రైట్? రైట్. సో మళ్ళీ ఇంకో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేశాను, ఓన్లీ 2 లెటర్స్ రాసింది అమ్మాయి, అక్కడికి ఆపేస్తుంది. ఈ సార్ ఏంది ఇట్లా చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ ఆపేస్తుంది, రైట్? సో అంటే నా స్పీడ్ అనేది హై స్పీడ్ డివైస్ అంటున్నాను, మీరు వచ్చి లో స్పీడ్ డివైస్ అంటున్నాను. నేను ఫాస్ట్ గా మాట్లాడితే మీకు అంత ఈజీగా అర్థం కాదు. ఈ ఇద్దరికి అర్థం కావాలంటే నేను సింక్రనైజేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాను, రైట్? అంటే లో స్పీడ్ డివైస్ వచ్చి లో స్పీడ్ ను హై స్పీడ్ డివైస్ ని ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ పక్క చేయాలా అంటే జూమ్ మీటింగ్ కదా, ఇది నాకు డొమైన్ ఉంది అప్ప, వద్దు. డొమైన్ కాలేజ్ డొమైన్ ఉంది అంటే పక్క కావాలి, సెషన్ పక్క పెట్టి అవుతాను. సార్ అయితే యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను సార్, బట్ ఈ స్క్రీన్ షాట్ చేస్తుంది వాయిస్ అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు కదా సార్, దానికోసం సార్. తర్వాత ఒక సెషన్ ఒక మొత్తం పెడదామా, సెషన్ కలిసి పెడదామా? అంటే నాకు డొమైన్ అడ్రస్ ఇస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది. డొమైన్ అడ్రస్ అంటే మీరు తర్వాత పెట్టేద్దామా, ఒక 1 hour అట్లా పెట్టేద్దామా? అంటే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది, నేను ఆ రీజన్ మీకు చెప్తాను. అంటే ఓకే, మీకు అంటే పబ్లిసిటీ మీకు బాగుంటుంది, బట్ నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, రైట్. రైట్, ప్లీజ్. సో టెల్ మీ వన్స్ అగైన్, వాట్ ఈస్ సింక్రనైజేషన్? Good. Maintaining the same speed between the different types of devices. హై స్పీడ్ డివైస్ కు లో స్పీడ్ డివైస్ మధ్యలో ఒక సేమ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే సింక్రనైజేషన్, రైట్? హైయెస్ట్ స్పీడ్ ఏంటమ్మా? సో CPU is the highest speed. So peripheral devices are the lowest speed devices. Why? So these are the electromechanical devices, right? So మరి CPU కీబోర్డ్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తే, రైట్, ఇది హై స్పీడ్, అది లో స్పీడ్, మరి ఆగాలనా? ఈ హై స్పీడ్ డివైస్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి అలా కామ్గా ఉండాలనా? ఉంటే CPU పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిక్రీస్డ్ ఆర్ నాట్? CPU యూజ్ చేసేదే టు గివ్ ద హైయెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ టు ది CPU. CPU మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఇస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా CPU స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. దానికి కీబోర్డ్కి ఒకటే వర్క్ ఇస్తాను, రైట్? సో మీ అందరికి ఒకటే వర్క్ ఇస్తాను, నాకు 10 జాబ్స్ నేను తీసుకుంటాను, నా స్పీడ్ తగ్గుతుంది, మీ స్పీడ్ తో ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్పుడు నేను నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తే నేను చెప్పేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ దిస్ రీజన్
For this reason, we are going to use synchronization method, right? So the right. So this is process to process delivery, right? Right. Do you know the meaning of synchronization? Right. Right. So next one is presentation layer. The presentation layer is responsible for translation, compression, as well as encryption. Okay. You know all those things, right? So this is application layer, right? So generally application layer is belongs to human program. Generally belongs to human program. So మనకు ఎడిటర్ ఉంటుంది కదమ్మా. సో సపోజ్ వీ హ్యావ్ బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి. బ్రౌజర్ లో మనం దేంతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. బై యూజింగ్ బ్రౌజర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద నెట్వర్క్, రైట్? అది అప్లికేషన్ లేయర్ కిందకి వస్తుంది, రైట్? సో ఐ మే కమ్యూనికేట్ విత్ ది అప్లికేషన్ లేయర్ బై యూజింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ బ్రౌజర్ ప్రోగ్రామ్, right? Isn't it? The application layer is responsible for the providing services to the user. Right? ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. This is the summary of the different types of layers. Please చూడండి అమ్మా ఒక్కసారి. జూమ్ చేయాలా? ఓకే, చేస్తా. రైట్. అర్థమవుతుందమ్మా? కొంచెం ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే కొంచెం మీకు తర్వాత ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, ఏ ఫోన్లే అనుకోవద్దు, ఓకేనా? అంటే ఫోన్లే అనుకోవద్దు, ఓకే? వినాలి. రైట్, ఇది చేద్దామమ్మా. జూమ్ చేయాలి అంటే రైట్, ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అయ్యి రైట్, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. రైట్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్. ఓకే, సో నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే నాకు మీకు ఓఎస్ఐ మీనింగ్ తెలుసా తెలియదా తెలుసుకున్నానికే నేను చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ ఓపెన్ గురించి చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ గురించి చెప్పాను. వితౌట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ అండర్లైన్ ఆర్కిటెక్చర్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్. ఓకే, హార్డ్వేర్ తోని సాఫ్ట్వేర్ తో సంబంధం లేకుండా, రైట్? ఇఫ్ ఐ లైక్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మై ఫ్రెండ్, whether he would like to use laptop or he may use desktop or it may be something, I have to communicate with my friend, right? నీకు ఇష్టమున్నా లేకున్నా సచిన నీకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టేస్తా. దట్ ఈస్ ఓపెన్. నువ్వు డెస్క్టాప్ వాడతావా, ల్యాప్టాప్ వాడతావా, యాపిల్ ఫోన్ వాడతావా, లావా వాడతావా, జావా వాడతావా, ఏది వాడినా, రైట్? ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ ఎ మెసేజ్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. దట్ ఈస్ ఓపెన్. క్లియర్? రైట్. సో ఒక రెస్ట్ తీసుకుందామా, ఒక బ్రేక్ తీసుకుందామా? ఓకే, ఒక 10 minutes తీసుకుందామా? ఓకే, వెళ్ళండి అమ్మా.
దానిపైన లొకేషన్ సంథింగ్ వస్తుంది ఫోటో పైన. నేను ఒక్క నిమిషం. ఇది మాకు ప్రొఫైల్లో యూజ్ అవుతుంది. అంటే అసోసియేషన్ అసిస్టెంట్ అంటే వెళ్ళిపోవడం. ఓకే. అయ్యో. ఓకే ఉంది కదా.